everyone, welcome back to Avid Shiksha. এতিয়া আমি আজিৰ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেলসমূহ আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, আজি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা টপিক কেইটা হৈছে The India and France upgrade ties to strategic partnership, mandatory front of packaging labeling in package labeling in India, loggerhead turtles face threats. So এই তিনিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, so প্ৰথম টপিকটো হৈছে India and France upgrade ties to strategic partnership. ঠিক আছে, so the meeting between PM Narendra Modi and Emmanuel Macron in Mumbai marks a transition from what? From strategic partnership which was established in 1998 to a special global strategic partnership. At a transition from strategic partnership to special global strategic partnership. This elevation signifies that that what the relationship is no longer just bilateral. The relationship is no longer just a bilateral relationship. It has become a global footprint aimed at stability and progression. So it has become a global footprint what aimed at what stability and progress in an unpredictable world. So আমি যদি এই যোনটো পার্টনারশিপ হল সেই পার্টনারশিপৰ যোনলা কি আউটকামস আছে সেই কি আউটকামস কিনি আমি যদি চাও অলপমান the 21 points breakdown আমি অলপ ভিতৰৰ পৰা ব্ৰেকডাউন কৰি 21 points আমি চাম। সো প্ৰথমটো যদি আমি চাই এটা এৰিয়া আমি বেলেগ কৈ যদি চাও আমি দেখা পাও যে ডিফেন্স এন্ড সিকিউৰিটি। প্ৰথমটো চাম ডিফেন্স এন্ড সিকিউৰিটি the bedrock Rafale indigenous content, a push to increase local content to 50% of the 114 Rafale aircraft, 90 to be made in India. So, ki korise a push korise, the push hoise a push to be increase local content to 50%, of the 50% for the 114 Rafale aircraft, from which 90 to be made in India. So MRO have establishment of maintenance, repair and overhaul facilities in India for French aero engine Safran. ठीक है सर? So establish koribo maintenance, repair and overhaul facilities in India for what? French aero engines. Aero engine co-development, finalization of the Safran Hall GTRA deal to co-develop engines for the 5th gen advanced medium combat aircraft. So ebila just mono rakhibologia kisuman points junbilak ami just apnaloke ebar bhalke sai lobo je ki defense and security ki dharonor amar deal hoise ba kenuka dharonor recent development hoise. So Hammer missiles, agreements between Bell and Safran to produce Hammer missiles under Make in India. Reciprocal deployment of military officers in each other's establishment. So deployment of all military officers in each other's establishments, army, land forces to enhance interoperability and interoperability enhance koribo karone ki koribo deployment of military officers in each other's establishments. And technology and innovation is the year of the innovation 2026, launch of a year-long calendar for tech collaboration. ठीक है सर, launch of a year-long calendar for what? Tech collaboration. New tech center there is Indo-France Center for AI in Health. কি হৈছে Indo-France Center for AI in Health at AIIMS New Delhi. ঠিক আছে, Indo-France Center for AI at established korise center khulise for AI in health at AIIMS and New Delhi. Indo-France Center for Digital Science and Technology and National Center for Excellence for Skilling in Aeronautics. Critical minerals, a joint declaration of intent to secure supply chain for minerals essential for the green transition like lithium, cobalt, etc. So আমি টেকনলজি আৰু ইনোভেশনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও কেনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট হল এইখিনি হৈছে আমি মিনাৰেলৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো আৰু এনেকুৱা কিছুমান নিউ টেক সেন্টাৰ আমাৰ ডেভেলপ কৰিছে ইন ডিফাৰেন্ট সেক্টৰছ আৰু ডিফাৰেন্ট এৰিয়া। ওকে, সো ইকোনমি আৰু ইন্ডাষ্ট্ৰি H125 হেলিকপ্টাৰ প্লান্ট, ঠিক আছে,
inauguration of India's first private sector helicopter assembly. So inaugurate korise India's first private sector in helicopter assembly line Airbus Tata in Vadodara, Mumbai vicinity. Taxation amendments of the double tax avoidance agreement DTAA. Avoidance amendments, okay? Amendments of the double tax avoidance agreement. Amendment hoise ko DTAA. ঠিক আছে এগ্রিমেন্ট কি এগ্রিমেন্ট হয় ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট টু ফেসিলিটেট স্মুথার ইনভেস্টমেন্ট ফ্লো যোনটো ইনভেস্টমেন্ট ফ্লোটো যোনটো ইনভেস্টমেন্ট ফ্লো হৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত সেইখিনি স্মুথাৰ কৰিবলৈ স্মুথ কৰিবলৈ ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্টটো কি কৰিছে হেতু এমেন্ড কৰিছে গ্লোবাল গভৰ্নেন্সৰ আমি যদি চাওঁ G7 invitation Macron invited PM Modi to the 2026 G7 summit in France. So G7 summit hoboloi goi ase in France tate invite korise Macron e ka amar Prime Minister Narendra Modi. UNSC support France reaffirmed its firm support for India's permanent seat at the UN Security Council. France reaffirm korise its firm support tar France or jonto firm support ase for India's permanent seat. India permanent seat or in the UN Security Council. So challenges to consider. Kenuka dhoroner challenges ase ekhini khetrot nuclear energy led while strategic ties are soaring the Jetapur nuclear power project continues to face delays over techno-commercial and liability issues. Over techno-commercial liabilities issues or karone ami jori sa Jetapur nuclear power project delay hoy ase mi dekhibole paisu so ekhini eta amar karone ki hobo pare nuclear jonkhini etu lag hoy ase so ekhini eta challenges hobo pare kene dhorane ei jontu ties to hobo jontu agreement hobo hetu agbaribo thik ase trade imbalance bilateral trade while growing remains lower than India's trade while growing jodio bahi ase tothapi remains lower than India's trade with US and UAE bilateral trade agot koi jodi bariu ase duikhon country majot tothapi etio kom hoi ase US aru UAE tulona thik ase Russia Ukraine divergence while they handle differences privately they are differing public stances on the conflict require constant diplomatic navigation যেহেতু বেলেগ আমি যেহেতু আমাৰ আনপ্ৰেডিক্টেবল ওয়ার্ল্ড সিনারিও হৈ আছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ বেলেগ কান্ট্ৰিয়ে বেলেগ নিজৰ স্ট্যান্স ৰাখিছে বেলেগ নিজৰ স্ট্যান্স দেখাইছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি ডিফারেন্ট ভিউজ থাকে প্ৰত্যেকটো কান্ট্ৰিৰ আমাৰ দুইখন কান্ট্ৰি তেতিয়াও কি হ'ব পাৰে যেনে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ ওয়াৰ হৈ আছে সেই ওয়াৰত ইণ্ডিয়াৰ ৰাছিয়াৰ ফালে অলপ আছে দেন ইউক্ৰেইনৰ স্ট্যান্স আছে ফ্ৰান্সৰ স্ট্যান্স আছে ইউক্ৰেইনৰ লগত সো এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অলপ ডিপ্লোমেটিক্যালি ভালকে নেভিগেট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সো এইখিনি আছিল কালি যোনটো এগ্ৰিমেন্ট হৈ গল ঠিক আছে যোনটো আপগ্ৰেডেশন হৈ গল স্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ এইখিনি আছিল সো আমি এতিয়া নেক্সট টপিকটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম ম্যান্ডেটৰী ফ্ৰন্ট অফ প্যাকেজ লেবেলিং in India. The Supreme Court of India in a recent hearing expressed the dissatisfaction with the Food Safety and Standard Authority of India oporot ki korse dissatisfaction dekhaise Supreme Court of India regarding its progress in implementing mandatory front of package. So tar progress oporot on implementing mandatory front of package labeling junto implementation hobologia hoisle jimanto progression hobologia asile of front page package labeling hetur uporot dissatisfaction dekhaise Supreme Court of India tar uporot Food Safety and Standard Authority of India. The court highlighted that the current delay impacts the right to health. Etia junto delay hoy ase bortoman samoyot tar karone ki hoy violate hoise ba impact korise right to health of citizens, especially given the rising tide of non-communicable diseases. ঠিক আছে the core issues jodi ami saw the significant points of contention exist between the regulator and the health advocates NGOs.
So FSS যোনটো significant point of contention আছে যোনটো contention আছে হেতু মেইনলি আমি দেখিবলৈ পাম between the FSSAI and health advocates ৰ মাজত FSSAI অৰ্থাৎ Food Security and Standard Authority of India's proposal India's nutrition rating ঠিক আছে a star rating system 0.5 to 5 stars similar to BEE energy rating for electronics. It averages positive and negative nutrients. And petitioners demand ki ase explicit warning levels for high sugar, salts and fat content. Ki lage warning levels lage for what? High sugar, salt and fat content. Eto hor petitioners are demand. Thik ase this is a black and white approach used in countries like Chile and Mexico. Chile and Mexico nisna jaga bilakot a approach use kora hoy. Thik ase and legal and regulatory framework there is on constitutional basis the Supreme Court linked FOPL to Article 21 right to life which encompasses the right to health. Ki korise the Supreme Court link korise FOPL kihor logot Article 21 or logot thik ase jot neki right to life eta important right hoy jar under which encompasses the right to health aru jor bhitorot neki jar bhitor right to life or bhitorote amar encompass hoy ase right to health. Regulatory body FSAI under the Ministry of Health and Family Welfare is the statutory body. Ami jodi regulatory body sao Food Safety and Standard Authority of India ki korise kune kar under ase it is under the Ministry of Health and Family Welfare is a statutory body thik ase then responsible for this regulation. Existing rules jodi ase Food Safety and Standard Labeling and Display Regulations 2020. Existing rules ki hol ase the Food Safety and Standards Regulations 2020. Current amendments seek to make the back to pack information move to the front in a simplified format. Thik ase ekhini ase legal and regulatory framework. Challenges in implementation. Kenekon dhoroner challenges hobo pare in the implementation. Industry resistance, concerns over the impacts on the massive ultra processed food market. Thik ase concerns over the impact on the impacts kenekon dhoroner hobo pare tar upor concern dekhua hoise on the massive ultra processed food market. The star rating controversy. Experts argue that the star ratings mask harmful ingredients by highlighting positive ones. So consumer literacy levels must be intuitive enough for a diverse multilingual population with varying levels of education. So juntu leveling hobo take buji pabo karone amar juntu literacy ase ba he gute manukhini ase te bhaldore buji pabo pare hetu levelor leveling hobo lage buli kua hoise ba tenwa dhoroner suggestions ahise. So eta practice MCQ loi ahisu the Food Safety and Standard Authority of India functions under which of the following kar underot ami olob agote porisilu that is Ministry of Health and Family Welfare. Ajir third topic to hoise loggerhead turtles face threats khub news ot ahi ase etu loggerhead turtles ki korise eta teluke ei particular loggerhead turtle ei particular turtle to ki korise face korise threats ki karone kenuka dhoroner threats face korise ami alop sam. Studies show climate change causing smaller body size, fewer eggs and altered nesting cycles. Kyo news ot ase ei particular turtle to because jun kisman studies e dekhaise je climate change or karone a particular turtle bidhor ki hoise smaller body size smaller hoy goise fewer eggs kom koi eggs dibol loise and altered nesting cycles beach modification or extreme weather or beach modification or karone enokwa dhoroner threats ahise boli koise turtle tor oporot. About loggerhead turtles jehetu loggerhead turtles ki ase news or ase tar oporot question har sambhavona ase tar bikhoye ami olopman sailom. Scientific name ki hoy Caretta. It is a species of ocean turtle belonging to the family Chelonidae. Thik ase family Chelonidae eta
species হয় ocean turtle হয় এটো it is named loggerhead for their large heads that support powerful jaw muscles তেওঁলোকৰ large headৰ কাৰণে that which support powerful jaw muscles তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নামটো কি দিয়া হৈছে loggerhead দিয়া হৈছে it is the world's largest hard shell turtle পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ largest কি হয় hard shell turtle হয় habitat jodi so they may be found hundreds of miles out to sea as well as in inshore areas such as bays lagoons salts and marshes and creeks distribution it inhabits the Atlantic to ami dekhiboloi pao Indian to dekhiboloi pao and Pacific Ocean to ami dekhiboloi pao and the Mediterranean Sea to dekhiboloi pao Mediterranean Sea Atlantic Ocean Indian Ocean and Pacific Ocean hokolo ei gutekhini jagate ami yak dekhiboloi pao lifespan jodi so loggerheads can live up to 80 years or more 80 years or ba tatkoi uporotu loggerheads bila ki koribo pare jinda thakibo pare ba gi thakibo pare conservation status খুব important IUCN er conservation status কি আছে vulnerable আছে vulnerable conservation status to মন ৰাখিব vulnerable threats কেনেকুৱা ধৰণৰ threats আছে climate change direct harvest of turtles and eggs loss and degradation of nesting habitat all about this starting we discuss কৰিলো হয়নে ocean pollution and marine debris and bycatch in fishing gear ঠিক আছে এইবিলাক কাৰণত কি হৈছে ocean pollution যেটো হৈছে marine debris বিলাকৰ কাৰণে and bycatch by the fishing gear এইবিলাক কাৰণত কি হৈছে আৰু যদি climate change আছে এইবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ threats face কৰিছে loggerhead turtles বিলাকে ঠিক আছে এটা practice question লৈ আহিছো that is the conservation status of the loggerhead turtle according to the International Union for Conservation of Nature the IUCN is কি হয় conservation status কি হয় ইয়াৰ অলপ আগতে আমি চাইছিলো loggerheader that is vulnerable so আজিলৈ ইমানখিনি আছে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোনবিলাক নিউজ আৰ্টিকেল আমি পঢ়িলো হয়নে so ঠিক আছে তো কাইলৈ দিনটোত আমি আকৌ কাইলৈ দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ আৰ্টিকেল সমূহ আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই আছিল থ্যাংক ইউ